We're here at NAMM on the DiGiGrid booth, and we have some new stuff to show you. The biggest change here from Interbe is bringing the new DLI and DLS products to show, now working fully integrated with Pro Tools HDX, HD Native, and HD TDM systems. So using the DigiLink connector for audio, we can offload our processing and bring back that Waves TDM style, real-time processing onto our Pro Tools system. NAMM から、このインタビューから NAMM、この間に進化したポイントを、このブースで見せています。で、プロツールの HD、HDX システム、それからプロツールネイティブシステム、それからプロツール TDM システムで実際に DLS と DLI がつながっていて、Waves のプラグインをどのように、このサーバーで動かしているかっていうのを、今回初めて見せています。So as far as the Pro Tools system is concerned, the DLS or the DLI acts just like a 192 or an average connected interface. So that allows us to route our audio to and from it and use the DSP, the SoundGrid server, to process those plugins, giving us ultra low latency, real-time, waves, and other. The other new thing we've got here, so I remember, we're showing Brainworks plugins on the SoundGrid system. So we've got some new things here. プロツール HD、HDX システムに関しては今、DLS が、プロツールの I/O として動いています。ブレインワークスの、プラグインが、実際動いているところを今回のショーで見せられると思います。I think if we have a quick look on the computer at how we would use it, if I take here my master channel, there are two elements that we have to do. We have to insert the DLS as an audio insert, and then we have to open our Studio Rack HD plugin to control and actually use the Waves plugins. So here I have the physical insert. So our I/O setup has the DLS as 16 paths. So we physically insert the DLS, and here we've used DLS channels 1 and 2. And then within our Studio Rack plugin, all we have to do is tell it which of those physical inserts it's controlling. So here we select 1 and 2, the same. We can see up here we're using the DSP on the SoundGrid server, and then we have our chain of plugins that we can use to process and manipulate the audio. So actually the operation of it within our Pro Tools HDX environment, and it's exactly the same on HD Native and TDM, the operation of it is very small. 実際この DLS で動いている Waves のプラグインを呼び出すには2つのプロセスがあります。でまず、物理的な I/O として、チャンネルに、一定行為の回線をインサートするという作業ですね。でそれから先ほど呼び出してましたけど、スタジオラックという、プラグインのシェルを呼び出して、で、Waves のプラグインをかけていくという作業です。でこれは HD のシステムもHD ネイティブのシステムも TDM のシステムも同じになります。The thing to point out here is we have our Pro Tools system usage, and we can see the Studio Rack. This shell plugin runs as a true AX plugin within the DSP, and that allows us to then keep this plugin alive whether we're recording or playing back, and then this processing itself has no effect on here. So that is the DSP for the SoundGrid server, and this just shows that the Studio Rack plugin, the shell, is running on the HD system itself. でこのスタジオラックのですね、プラグインなんですけども、HDX のプラグインと同じところで動いているので、こういった形でメーターが、HDX カードの中の一つとして見えています。で、プロトゥールシステムをプライバックしたりレコーディングしたりとか、動かす作業とそのプラグインの消費量ってもちろん関係なくて、外部の、DiGiGridサーバーの中で動いているプラグインなので、プロトゥールズが消費する、パワーには影響されないということです。
We're still running the SoundGrid Studio in the background to configure the network and configure the I/O. Some GUI changes, some interface changes, but essentially gives us exactly the same setup we had before when we saw it at Interby. So our 8 physical devices on the network, the DLI is one of them. So when I open up this control panel, it gives me the clocking. We put the DLI in our loop sync mode with our Avid interface for the clocking. And here, because we're running this as part of a Pro Tools system, these interface elements are controlled by Pro Tools. But it's exactly the same style of control panel you saw on the MGB. And again, when we get to the IOX, the IOC, it'll be the same style of control panel. Still got the local driver for devices on the network running Core Audio or ASIO. And of course, this is a DLS, so it contains a SoundGrid server within it as well. And then we've got the mixer, again, exactly as you saw before. There's a few interface changes that provide the same functionality, using the power of the server potentially to provide the mixing functions. So this is just a revision really, a few little tweaks. プロトゥールの裏では、このサウンドグリッドスタジオが動いているわけですが、こちらで、信号のパッチングとかですね、ハードウェアの認識、あとミキサー、そういった機能を、コントロールしています。で、先ほど画面が出ましたけれども、プロツールでプロツールのハードウェアを掴んでいるときは、これはプロツールからコントロールしますという形でブランクになっていましたけども、DLS とか、その他のデジグリッドデバイスはここからコントロールが可能です。で、インタビューの後に、ミキサーの画面とか、あとパッチングの画面とか多少バージョンアップしてますね。I think actually we've pretty much covered all the new stuff. So just to recap, really here at NAMM 2014, now showing working DLI DLS for HD, HDX, and HD native. I know for HD native is important for your market, so we'll go and have a look at that as well. So thanks very much. はい、もう一度繰り返しになりますけれども、この NAMM ショーで新しく発表したのが DLS、DLI、が実際に動作しているところですね。それから、日本のマーケットでは HD ネイティブが非常に重要だと聞いてましたので、それも実際に動作しているところが見ることができます。Okay, so we've moved over here to the HD native pod. It's exactly the same type of setup. So we have our DLS linked in off the back of our Omni, and then that all connects to the Thunderbolt HD native. So the playback engine within our HD native stays exactly as you would. So you're still running your same system you always were, so the HD native, but within the hardware setup, we see exactly the same, our HD, and that gives us our 16 paths of audio as we saw on the AAX for processing of plugins. So we've set them up in exactly the same way in the I/O, our Omni input and output, and our DLS as inserts. So within the software, it's exactly the same. If I come to the Studio Rack HD, same insert selected and processing off board. So finally, for HD native users, you've got essentially TDM plugins for SoundGrid. You know, Wave style, TDM, and third party. So that's the difference. Studio Rack HD running DSP on our server. 基本的な接続の仕方は先ほど見ていただいた HDX のシステムと非常によく似てるんですが、先ほどパラパラ画面出してましたけど、ドライバーは HD ネイティブのドライバーで動いていて、その中に今 DLS が組み込まれている状態です。で、プラグインのインサートは16系統つけることができます。Yeah, third-party plugins. We now have beta versions of all the Brainworks plugins, and actually some of the Plugin Alliance ones come from them as well. So later on, when I do my demo up on stage, I open them up,
But yeah, they're the first. SPL are coming as well in the near future. But Brainworks are the first third party to deliver, and this is the first time we've been able to show them to the public. サードパーティープラグインに関してはここのデモステージで、後から実際に動いているところが公開されるそうです。対応するのはブレインワークスと SPL というのが今のところ名前を出せるサードパーティープラグイン。 So you've seen the MGB and the MGO from DiGiGrid, and you're about to get the DLR and the DLS. So we're bringing our SoundGrid plugins for your Pro Tools systems, your Pro Tools native, your Logic rig, your HD native, your AAX, all coming very soon from DiGiGrid on the DLR and the DLS. はい、すでに MGB と MGO は日本で発売になってますけれども、いよいよ DLS、DLI が登場して、あらゆるプロトゥールシステムに対応するソリューションを提供できます。もう少しの出荷できますので、もうちょっと待っててくださいね。Okay, so thanks very much. I hope you enjoy what we've got to show here at NAMM2014.